So, good morning students. Today we are going to begin with a new module, that is entrepreneurial environment. In the previous class we had studied who is an entrepreneur. So, for an entrepreneur to exist in business, he must get some support from his environment. So, what is the environment? His surroundings, that is his environment. So, entrepreneurial environment refers to the overall economic, socio-cultural, legal and political factors that influence people's willingness and ability to undertake entrepreneurial activities. നമ്മുടെ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, ആർക്കും ബിസിനസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങും. അപ്പം അതാണ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ദെൻ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, നമ്മളെ കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ കാണുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ലീഗൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, നിയമങ്ങൾ, ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സർക്കാർ ഇതിനെല്ലാം ഫേവറായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം, ഫേവറബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So, these influence a person's willingness and ability to undertake entrepreneurial activities. These factors may have positive and negative influences on the emergence and development of entrepreneurship. Positive factors are the facilitative factors that help in development of entrepreneurship. Negative factors are the factors that discourage and retard the development of entrepreneurship. Positive factors ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണ്, നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So, entrepreneurial environment is defined as a combination of various factors and forces within which various small, medium and large enterprises operate. ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ entrepreneurial environment എന്ന് പറയുന്നു. Environmental factors influencing entrepreneurship: political stability and government policy, then skilled labor force, accessibility of suppliers and customers, social recognition of an entrepreneur, family background, education and technical knowledge, caste and religion, financial availability, training facilities, socio-economic environment and achievement motivation. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി. ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലൊക്കെ എങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ എപ്പോഴും അടിയും പിടിയും ടെററിസവും ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ സ്കിൽഡ് ലേബർ ഫോഴ്സ് വേണം. ജോലി ചെയ്യാത്ത മടിയന്മാരായുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നല്ലപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയത്. ആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, സപ്ലയർ സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആളുണ്ടാവണം. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ആൻ ആൻട്രപ്രണർ, ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ്, അതിന് നല്ല ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാതെ ബിസിനസ്സുകാർ കള്ളത്തരം ചെയ്താൽ കാശുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോമെന്റ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത്. ദെൻ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ ടാറ്റ, ബിർള, അംബാനി അവരൊക്കെ ഫാമിലി ജനറേഷൻസ് തൊട്ടേ അവർ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സാണ്. അപ്പം അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ഗുഡ് വില്ലും റെപ്യൂട്ടേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലിജിയൻ, ഇപ്പോൾ ഓരോ കാസ്റ്റുകാർ ചിലർ കാശ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണ പണയം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലയോ. അതുപോലെ മാർവാരീസ്, രാജസ്ഥാനിലുള്ള ആൾക്കാർ, അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൻസസ്ട്രലായിട്ട് തന്നെ ഈ ധാന്യങ്ങൾ, അരി, ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ അവൈലബിലിറ്റി, കാശില്ലാതെ ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റുമോ? കയ്യിൽ കാശ് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്,
ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായത്തിനായിട്ട് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തരണം. Then socio-economic environment and achievement motivation. Social environment, economic environment, all these must be favorable to business. Then achievement motivation. This entrepreneur must have an inborn desire to start some business and to succeed in life. I want to do more and more, I want to make more and more profits. എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് നോക്കണം. Now business environment. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് it exists in an environment, refers to the factors that have an impact on business. It includes all factors, forces and institutions external to the organization in which the organization has no control. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, ചിലത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So business environment is the aggregate of all the forces, factors and institutions which are external to and beyond the control of an individual business enterprise, but which exercise a significant influence on the functioning and growth of individual enterprises. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. These are the factors external to the organization on which no control can be exercised by the firm, but each factor has a bearing on the functioning of the firm. Features of business, or features or characteristics of business environment. First എന്ന് പറയുന്നത് it is aggregative. It is the totality of all the external forces which influence the working and decision making of an enterprise. So it includes internal factors as well as external factors, total of all the factors. Then business environment is interrelated. Internal environment depends upon the external environment, external environment depends upon the internal environment. Different elements of business environment are closely interrelated and interdependent, and a change in one element affects the other elements. Economic environment influences the non-economic environment, which in turn affects economic conditions. So both are interdependent. Then relative. Business environment is a relative concept. It differs from country to country and even region to region. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കേരളത്തിലെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ജമ്മു കാശ്മീരിൽ, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ചൈനയിൽ. അപ്പോൾ പലയിടത്തും പല ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോണമീസ്, മിക്സഡ് എക്കോണമി, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, US ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കോണമി, പലയിടത്തും പല രീതിയിലാണ്. So capitalist economies have a different environment than communist economies. The nature of economic system in a country affects the environment of business. Then intertemporal. Business environment, temporal എന്ന് പറയുന്നത് time. Business environment is changing over time. ഇപ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. For example, business environment is much different from the prevailing before 1991. 1991 എന്തുവാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നില്ലേ. In the short run, business environment may remain static, but in the long run it does change. Business does not remain static, it keeps on changing. Then uncertain. Business environment is largely uncertain because it is very difficult to forecast the future environment. നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? When the environment changes very fast, uncertainty increases. അപ്പോൾ നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് കസ്റ്റമർ കാണുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Then obsolescence, outdated ഒക്കെ ആവത്തില്ല. Contextual. The business environment provides the macro framework within which a business unit operates. An individual enterprise and its management must function within the environmental factors.
So, business environment provides a macro framework within which a business unit operates. Business is a micro and that exists in a macro environment. An individual enterprise and its management must function within the given environmental factors. Then, operating environment of business. All the factors or forces that influence the operations of a business are said to be operating environment of a business. Operating environment of a business consists of both internal and external environment. Internal environment is factors existing within a business. All factors which are within the control of the management of a firm are said to be internal environment or controllable factors. For example, a company can modify its organization structure or policies and programs, personnel, physical facilities and marketing mix to suit the changes in the environment. However, an enterprise may not sometimes have complete control over all the internal factors. Then, external environment. It consists of micro environment and macro environment. External environment refers to the factors existing outside a business. External factors beyond the control of a firm and are regarded as uncontrollable. The company has no control over national income, social forces, government policies, population, etc. So it consists of both micro environment and macro environment. Micro environment refers to individuals, groups and agencies with which the organizations come into direct and frequent contact. Macro environment refers to the general environment within which a business has to operate. So I hope you have understood the concept of business environment. I will be giving the notes through WhatsApp. Please study them properly and see you in the next class. Thank you for your patient listening. Okay.